Hey everyone, this is Angelica Rubio, and this is my legislative update for today, Friday, February 24th, 2017. This was probably one of the toughest days that I've had, specifically related to my committees. There was a bill where we wanted to progressively raise income tax, mostly for people making a significant amount of money here in the state of New Mexico. Except that the narrative throughout committee was that we were penalizing people who make a lot of money and are hard workers. And in my opinion, we're implying that those of us who don't make a lot of money, who are poor, don't work hard enough, and we're just penalizing those who do. And so I think that was a really tough thing for me to hear, and unfortunately that bill failed. But I felt like I had to take a stand specifically for the people that I'm working for. People who don't make a lot of money and are still paying twice as much taxes than people who make more than $100,000. And so I pointed that out, and I made it clear that, having grown up poor myself, and I haven't forgotten that that we still have to pay our fair share. And so I know there was a comment today about separating dogma from data, which I agree. And at the same time, I feel like it's my responsibility to speak for my community and for those that I can share just as much. I can share as much data as we need to share, but sometimes that just doesn't get through to people, and so we have to really speak to what we know, to what we understand, which is many times our own personal story. And so I had to do that. Leaving that conversation then, which, as I mentioned, the bill failed, I had to go into Judiciary Committee and defend why I am sponsoring a bill that limits local and state law enforcement from enforcing immigration law. And this was in Judiciary Committee, and this was a tough one as well, because I don't think it would have mattered what we would have said. It was just a really, really tough conversation to have, because our reality, my reality of representing a district in southern New Mexico that is heavily militarized by Border Patrol, can't possibly experience any more militarization. And by allowing local and state law enforcement to enact immigration law only creates a situation where we're racially profiling and at the same time providing opportunities for law enforcement to pull someone over just because, and that's what we're trying to prevent. And so that was what this conversation was about today, except that I think that this bill didn't go anywhere either. And so we're trying to tighten up the language and seeing where it goes on Monday. But we shared stories. I shared stories. We shared data. But again, I guess the data can only go so far, and our own personal stories are the things that we have to share. And so that's what I did. And so we went back to the floor today. We voted on some bills, but to be honest, I think the experience that I had today regarding this specific bill related to federal immigration law, and then the progressive tax,
just triggered so many things, and made me feel like we just have so much work to do. And so I think that it's tough. I think this was the toughest day. And I know that it's only going to get tougher, but honestly, I belong here. I belong here because if it's not me, then it's somebody else, and I don't think anybody else can really speak to the issues that I think I can do, and I've been doing, and I'm grateful for the people that surround me and encourage me, because that's what's going to help me keep going. And so tomorrow, we have committee tomorrow morning starting at 9, where we're going to debate the issue of right to work. Still something that we're having to fight against. And so I'll brief you back on that. But in the meantime, this is my legislative update, and I will talk to you tomorrow. Hola, soy Angélica Rubio y este es mi revisión del día. Ahora fue un día siempre poco pesado porque tuve que tomar muchas oportunidades para explicar no nomás mi historia, pero la historia de nuestras comunidades. Esta tarde en comité, vino un bill que una representante estaba queriendo subir los impuestos para personas que hacen más de $100,000. Y para mí fue un bill, pues bien, porque yo creo que todos tenemos que pagar nuestros impuestos y pagarlos igualmente, y no lo estamos haciendo. Pues en este caso, algunos republicanos estaban diciendo que no teníamos, que era una penalidad, que porque ellos trabajan duro para hacer este dinero, ¿para qué les estamos penalizando y forzándolos a pagar este impuesto? Yo tuve que decir algo, y pues la cosa que les dije era que yo crecí pobre y mi familia siempre me han dicho, mi papá especialmente, que tengo que pagar lo que yo tengo que pagar, porque es para nuestra comunidad, y no es bien que los pobres tengan que pagar más impuestos. Ahorita pagamos 2 veces más impuestos que la gente que hace más de $100,000, y eso no se me hace justo. Solo que me fui de esa conversación porque ese bill no tuvimos bastantes votos para pasarlo. Solo que pues ahí acabamos con esa conversación y nos fuimos para otro comité. Yo estoy ayudando a pasar este bill para pedir que la policía no se que no se vaya a involucrar en ¿cómo se dice? Participar en tratar de ser inmigración. Básicamente en otros estados, aquí en sur, como en Arizona, la policía estatal y también local se han puesto a participar en hacer, como participar en preguntarle a la gente si son indocumentados o no, y pues este bill diría que no. Pues en esta conversación en comité, pues fue muy difícil porque pues hay algunas personas en este comité que no entienden qué es vivir como una persona de color siendo documentada o indocumentado, y ser molestado por policía o por lo de la migra. Y pues esa es la conversación que tratamos de tener ahora, y fue una conversación muy difícil. Para decirles la verdad, ahora fue un día muy difícil para mí porque me estoy enterando más y más que
para proteger a nuestra comunidad, para hacerlo lo bien, pues va a ser difícil. Nos van a contradecir, van a querer decir que nosotros lo que estamos queriendo hacer no es lo bueno para la comunidad y pues eso es lo que vamos a tener que seguir, tratar de combatir. Y fue una situación ahora muy pesado, pero lo que estoy viendo es que yo merezco estar aquí y que necesito estar aquí, porque si no es yo, va a ser otra persona que no va a poder pelear por nuestros derechos. Y eso me lo estoy fijando ya ahora. Mañana voy a estar, es sábado, pero vamos a estar trabajando tengo que entrar a las 9 y vamos a estar tratando de votar en contra de un bill que que básicamente quieren terminar con los uniones, que para mí los uniones es muy importante para el trabajo que hacemos colectivo, para pedir por nuestros derechos y pues a ver cómo nos va. Ahí mañana me quedo en comunicación con ustedes después de la junta del comité y pues a ver cómo nos va. Pero pasen buenas noches y nos vemos muy pronto. Hasta mañana.